Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello students. I hope to be well. Okay, we will go on and continue to get a new lesson that will be lesson 1, unit 4, okay, course book. Let's go on. Okay, yeah. Today we will take a lesson 1 here. As you see, we have a unit 4. Okay, unit 4, lesson 1, listening. اللي هو الاستماع. lesson 1 listening. unit 4 course book. كتاب الحصة الوحدة الرابعة الدرس الأول اللي هو listening الاستماع. Great. Now we have a read these listening tips. Okay. هنا read بمعنى اقرأ. these listening tips اللي هي نصائح في listening في الاستماع. يعني نتبع شنو مجموعة نصائح في الاستماع. Great. We have tips to improve your listening. لدينا مجموعة من النصائح to improve your listening. improve بمعنى يحسن. your listening بمعنى استماعك. يعني يحسن الاستماع. Okay. First of all, here we have remember listening can be hard work. Great. Remember تذكر listening can be hard work. يكون شنو عملا صعبا. You have to do it yourself. يعني يجب عليك أن تفعلها بنفسك. You have to do it yourself. Nobody else can do it for you. لا يستطيع أحد آخر فعلها لك. يعني أنت listening لابد أنك تستمع لنفسك. يعني do it yourself. to do it yourself يجب أن تفعلها بنفسك. Nobody لا أحد else آخر can do it for you. Great. We have a tip 1. Tip 1 النصيحة الأولى. Look for and listen for clues. Look for يعني look for بمعنى ابحث look for and listen واستمع for clues. يعني شنو عندك؟ يعني زي الدليل أو البرهان الشيء اللي أنت المفروض شنو تركز عليه في الاستماع. Okay. Think about what you have to listen. فكر فيما تستمع إليه. Think about what you have to listen for تستمع إليه. For are there any clues؟ هل توجد أي يعني زي ما نقول مفاتيح أدلة براهين كذا. in the title شو معنى title اللي هو في العنوان. يعني مرات من خلال العنوان تفهم إيش على ايش يتحدث النص او في الاستماع على ايش يتحدث النص. Great. In pictures في الصور يعني يمكن العنوان او في ايش في الصور. In the questions في الاسئله. If not listen for clues إن لم تستمع للأدلة والبراهين أو الأشياء اللي أنت تبي تركز عليها. In the text okay itself يعني هي شنو in the text itself يعني موجودة في النص نفسه. Okay. يعني في الخطوة هذه لابد أنك شنو look for and listen for clues. يعني هنا تبحث وتستمع إلى أدلة أو نقاط معينة المحددة. Great. We have number 2. Tip 2. Keep listening. يعني استمر في إيش في الاستماع. Keep listening. If you don't understand the word إن لم تفهم كلمة or miss something أو يعني فقدت شيئا ما keep listening لا تتوقف وإنما استمر في إيش في الاستماع. Perhaps you can guess the word. ربما تستطيع أن تخمن شنو الكلمة. Perhaps you don't need to know the meaning. أحيانا لا تحتاج إلى معرفة إيش المعنى. You don't need to know the meaning. Great. This is a tip 2 النصيحة 2. We have tip 3 النصيحة رقم 3. Write notes كتابة الملاحظات. يعني أنت في listening ممكن أنت تستعين بإيش بكتابة الملاحظات. When you have to listen and write answers عندما هنا have to listen تستمع and write answers وكتابة الإجابات تكتب الإجابات. You don't have time to write sentences. ليس لديك شنو وقت لكتابة الجمل. ما تقدرش تكتب جملة في خلال الاستماع. You need to write notes. تحتاج إلى كتابة الملاحظات first أولا and write the complete answer. يعني تكتب شنو إجابة كاملة. Complete answer. Later لاحقا make your own abbreviations. يعني كل واحد ممكن يدير شنو الاختصارات الخاصة به. وانت تستمع مثلا بدل ما تكتب انت جمل كاملة تكتب شنو عبارة عن كلمات او احرف او اختصارات بالنسبة لك باش انك تستطيع انك تفهم
شنو عليش يتحدث النص وكذا بشكل سريع. make sure you can understand them later، يعني كن متأكد انك شنو تقدر تفهمها لاحقا. يعني how many tips do we have? We have about 3 tips. Tip 1 okay look for and listen for clues، يعني ابحث شنو قلنا واستمع الى ادله وعناوين او شيء محدد باش تستفيد من الاستماع. Number 2 keep listening، استمر في الاستماع حتى وان كنت ما فهمتش او شنو ضاعت عليك الفكره، تمام، لانك انت ممكن تستطيع ان تخمن الكلمه. Tip 3 نصيحه رقم 3 write notes، كتابه شنو الملاحظات، لكن مش full sentences just for short maybe or some abbreviations، تكتب اختصارات تبدا عندك واضحه، لكن اهم شيء انك تكون فاهم هذه الاختصارات. Great. Now let's go on here. As you see number B as a practice you will do it alone at home، يعني هذا التمرين هذا انت بتديره في الحوش، كل واحد يديره باش يتمرن اكثر واكثر على الاستماع. لان احنا بعثنا شو اسمه الاوديوز، بعثنا الاستماع بعثناهن، فكل واحد يحاول انه يستمع في البيت. Listen to two conversations، استمع الى المحادثتين. Where are the people in each conversation، يعني أين هؤلاء الناس في كل محادثة؟ What are they doing؟ ما الذي يقومون بفعله؟ يعني كويس أنت عرفت أن في ناس من خلال هذا التايتل هذا العنوان ومن خلال السؤال فهمت أن شنو في ناس موجودة. تبي تفهم أول حاجة Where are the people in each conversation، أين هؤلاء الناس في كل محادثة، بتركز على الأماكن كويس. And number 2 what are they doing، وماذا يقومون بفعله. تمام، هذه تسمعها وتطلعها as a homework كواجب وتبعتها لي على الواتساب. Great. Number C شوف هنا you want to know the score in football match between Libya and Algeria. Listen to the radio. Very nice. You want to know تريد أن تعرف the score اللي هي النتيجة in a football match في مباراة كرة قدم between Libya and Algeria، بين ليبيا وألجيريا. Listen to the for example radio، استمع إلى radio. Great, very nice, excellent, great. This is a radio for example. And now الآن sports at the end of an exciting game at a new national for example stadium. The score was very nice. شوفوا التايتل انتم من خلال التايتل او من خلال الادرس. Now I understand them. Okay, pardon, sorry. And now as you see we have a sports here at the end يعني هنا أن والآن sports at the end في نهاية of an exciting. شو معنى exciting؟ يعني مثيرة، game، لعبة جدية وحماسية مثيرة. at the new for example national stadium اللي هو الملعب الوطني. The score was النتيجة كانت كذا. Okay، يعني أنت من خلال التايتل concerning about it okay or focusing about something. Yes, about the for example football match هي مباراة كرة قدم between Algeria and Libya، بين الجزائر وليبيا. بدينا ركزنا على عايش بتركز أنت أهم شيء score على النتيجة. Great. Now yes just like this one you have to do it as a homework، يعني ديروها كواجب وتمرين تسمع أكثر وتستفيد وتبعت لي النتيجة. Great. Number D work out this students notes. Work out these students notes. يعني شنو work out؟ معناه استخرج أو فهمنا أو طلع these students notes. هذه ملاحظات شنو؟ students notes ملاحظات الطلاب. Great. But what did Mr. Andrews order؟ يعني ما الذي طلبه السيد اللي هو Andrews. Okay, Andrews. Great order. What did Mrs. Andrews order؟ وما الذي طلبته السيدة Andrews. Great. هنا شنو صار؟ طبعا أنت بتستمع، okay؟ تستمع how listen to and check your answers. Great. يعني شنو ندير؟ احنا بنسمع وبنكتب شنو abbreviations اختصارات. Okay. Just like this if R هنا check I don't know here right and salad maybe chocolate. Not clear for me because I don't understand them but the students made these notes. He understand them. يعني الملاحظات يا شباب يا بنات الفكرة شنو؟ إنني مش مرات أحيانا نفهم أنا اختصارات الناس الثانية اللي كتبتها. فهمتوا علي كيف الفكرة؟ يعني أنت ممكن تدير اختصاراتك أنت خاصة بك أنت اللي تفهمن، ما يفهمونش الآخرين، تمام؟ ولكن تبدأ قريبة، يعني مثلا تقول هذه if
FISH fish واضحة هذه مثلا chips or chocolate or some salad fruit اوكي salad انت تبدا شنو fried chicken يعني نقول دجاج مقلي هذين اختصارات انت شنو ممكن انت تديرهم سريعات ليش بحيث انك شنو تفهم الكلام بشكل سريع لان الليسننج مش راح يستناك الليسننج الاستماع مش راح يستناك وحيكون طويل ان شاء الله يعني حيكون طويل ومن صعب انك تفهمه تمام شوفوا معي هذين الاختصارات للكلام اللي كان موجود اللي هي مثلا fried chicken اوكي fried chicken اللي هو دجاج مقلي وكذا رايس اللي هو شنو الرايس مقصود به الرز and salad وهي سلطه شوكولاته كيك كعك مثلا كيك ابل جوس عصير تفاح ريتوا كيف الاختصارات الان full forms يعني اشكال تامه اوكي full form of the last abbreviations الاختصارات السابقه Great. Number 2 شوفوا هنا grilled fish يعني الجريلد يعني مشوي grilled fish اللي هو السمك المشوي chips اللي هي رقائق البطاطا أو كذا chips and salad السلطة fruit اللي هي الفاكهة fruit salad mineral water fruit salad اللي هي سلطة الفاكهة mineral water مياه معدنية يعني أنت شنو أحيانا في الليسن تحاول إنك made some abbreviations for you but have to understand them يعني لما أنت تدير اختصاراتك لابد أنك تكون شنو فاهمها great okay thank you so much indeed for watching okay see you next lecture inshallah thanks a lot goodbye see you